Anfangen an die Beker Nummer 53. Nummer 53. Ein herrlicher Retter. Ein herrlicher Retter ist Jesus, mein Herr, ein köstlicher Heiland doch mir. Bergt meine Seele im Felsen des Heils und Freude in Strömen fließt hier. Führt in geöffneten Felsen mich zu, beischattet das durstende Land. Mit Wogen der Liebe bedeckt dich darüber, schätzt mich mit liebender Hand. Schätzt mich mit liebender Hand. Ein herrlicher Führer ist Jesus, mein Herr, die größte Last nimmt mir ab. Helf es mich ab, Stürme, Joch, Brosen am Himmel, freulich mich bis an mein Grab. Führt im geöffneten Felsen mich zu, beischattet das durstende Land. Mit Wogen der Liebe bedeckt dich darüber, schätzt mich mit liebender Hand. Schätzt mich mit liebender Hand. Mit zahllosen Gaben der Gnade erkränkt, mit Liebe so tief wie ein Meer. Ich singe sein Lob, das zum Throne ist ein für solch einen Heiland wie führt im geöffneten Felsen mich zu, schattet das durstende Land. Mit Wogen der Liebe bedeckt dich darüber, schätzt mich mit liebender Hand. Schätzt mich mit liebender Hand. Nummer 306. An Jesu Hand lässt sich so herrlich gehen. 306. An Jesu Hand lässt sich so herrlich gehen, denn sie fährt gut. Hielt ein leises und ein lautes Flehen, drum habe Mut. Ja, an Jesu Hand, da geht es immer gut. Ja, an Jesu Hand geht's gut. Kann die Welt uns nicht betrieben, wenn wir Jesu nicht lieben. Ja, an Jesu Hand geht es gut. Lass nie dein Herz aus seiner Nähe weichen, sonst fall ich dir nach. Blick stets empor zu seinem Kreuzeszeichen, trotz seiner Macht. Ja, an Jesu Hand, da geht es immer gut. Ja, an Jesu Hand geht's gut. Kann die Welt uns nicht betrieben, wenn wir Jesu nicht lieben. Ja, an Jesu Hand geht es gut. Bis du beitriebst aus deinen guten Hirten, klag ihm dein Leid. Wird mit Himmelsmann an dich bewerten, gib Mut zum Streit.
Ja, Jezus, hand jij te semmer goed. Ja, Jezus, hand jij is gut. Kann die Welt uns nicht beitreiben, wenn wir Jesu wenig leben. Ja, Jesu, hand jij es gut. Zolang du wals op dieser Erde floeren, bloß Fremdling du. Wann leid treu fei deines Heilands Spuren, zurück. Jan Jesu, hanta, jij is immer gut. Jan Jesu, hand jetzt gut. Kann die Welt uns nicht beitreiben, wenn wir Jesu wenig leben. Jan Jesu, hand jetzt gut. Christian hymnals, number 460. 460. I'm trusting in his word. I am trusting day by day in his word. Oh, the sweetness of his voice I have heard. Lovingly the master call, come to me. And my heart replied, I'll come, Lord, today. I am trusting in my Lord and my King. I am trusting. All the richness of his grace I would sing. I'm rejoicing in a hope as I roam, for I know each day I'm nearer my home. This the hand divine that leadeth me on, and will guide me till the shadows are gone. I am trusting in my Lord and my King. I am trusting. All the richness of his grace I would sing. Christ the fainting soul with love doth restore. I will magnify his name and adore. Unto him my heart's devotion I bring. All secure, I'll safely rest neath his wing. I am trusting in my Lord and my King. I am trusting. All the richness of his grace I will sing. Christ the anchor of my soul still shall be, though my bark is madly tossed on life's sea. O'er the waves I hear his words of command. In the tempest doth his voice understand. I am trusting in my Lord and my King. I am trusting. All the richness of his grace I will sing. Good morning, grus, het Jezus in oma. In Psalm 103,
da fing wie dort, dat de psalmist, dat met zoals van hij zichzelf, dat vers zei, loof dem Herrn, mijn ziel. Ik wil hem voor vers lezen. Psalm 103. En de gedanke van wat ik hier denken deed, als manchmal dan, als het zeer lang reinisch en zeer nat, en maar eenmaal dan komt de zon over deel, en dan voelt zich dat nu is het wat raar. Andermaal dan als het zeer dreig, en dan regent het, en dan, wanneer het gescheit regent, dan voelt zich zo nu is het wat raar. Dat is zo meest vanzelfs. Als het van jou eens wat, heb je eens weer wat er zo meest vanzelfs van jou God loven is oder danken? Oder als het de omstanden, oder dat ware, wat zijn de dingen wat we, het meeste wat er ver zijn, lof mo, nu doe mo. Hier sagt, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was dir Gutes getan hat. Nicht verjete, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Hier sagt es verjährt nicht. Meestal von selbst, und mit dort, was manchmal Romans ist, oder so ich auch sage, bloß so gut das war, das macht uns manchmal nicht von selbst, bis man mutig sein zu loben. Aber dann gehen wir und helfen ein klein bisschen still. Das morgens so abwaken, der in der Sonne, auch mit so der Baden, dann schien der mit so Nomen abwaken, die trubbelt, die Sonne trubbelt und dann steht uns der Mut auf, nicht? Das ist im Stich. Ist der really? Der ist nicht. Lob den Herrn, meine Seele. Und dann, wenn wir bloß einen Krieg dort nach einer Minute oder ein kurzstützchen stillholen und denken, was von da vandaag? Was soll von da rauskommen das Tag? Die Sonne kommt da ab. Da muss doch something sein. Okay, von da haben wir Father's Day special geplant. Dann ist dort ein Einheit leer. Das ist nicht das erste, was ich denken deed. Aber somehow that Gott, die hat nicht geändert. Hier, der Psalmist, der jetzt bloß trägt, sagt, was die all deine Sünde vergeben haben, die dein Leben vom Verdorben losgemacht haben. Braucht wie bloß du ein klein bisschen nachdenken, und dann weten wir all, das macht uns mutig. Und dann sagt er, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Nicht sehr vorkommt, dass uns mal krank explained wird, wenn was in der Bibel mehrmal von dem Adler geschrieben ist. Dass die jung wird, aber gesagt ist, das sind Worte, der Adler, der verlässt seinen Vater und der kriegt nie einen Vater. In der Bibel, der nennt das dann so jung. Okay, ans Mühl mutig machen. Und dann jung ist ein Adler. Das hier sich noch something von mutig worden. Und das hier sich so von das von Berne wird passieren. Dat we worden abgefrascht, we worden mutig. En dan, wanneer de jonge Adler vliegen wordt met zijn nieuwe vader, dat niet zo uitgegaan zijn, niet zo wietlaftig zijn, dan is dat waar kracht zich dat je heert, niet? Die kan waar kracht zo vliegen zich dat je heert. Hoe is het met mijn leven, dien leven? Dan doen ik ook kracht zo vliegen als ik dat je heert. En ik geloof je weet wat ik meen. Ik meen dat we in ons geestelijke kamp kracht zo kämpfen als ik dat je heert. Wie jong geworden zijn. En ik heb dus een verlangen, dus dag. Die kan, dat die ons wat doen. Die weet wat we worden hier. Dat die ons een onderscheid maken. En dat uit ons muil dat eruit komen wordt wat de bijna is. En dat zal zo zijn wat we, dat we ons abgebuut hebben, wanneer ik anders wel ons dat te maken. We willen zelfs motor spreken. Zo we willen ruim geven voor de zondagschool. En de aanleiding van een broeder, wel we eerst beden. Wel we stonen. Ons grondrijke God, dat u barmherzig bent, zoals het hier zei deed. Du deed krönen, du deed de kroon opzetten met Gnade und Barmherzigkeit. Himmlischer Vater, wir können dort nicht einmal kracht in was sein und feilen
En al je neef doen we dat niet immer waar leven. We bidden van ons, moest je ons vergeven doorver. Dat we vandaag waar afchecken naar de waarheid. En naar de waarheid naar leven. Dat als dat u hast dat je genoeg gedaan. Dat we aan zelfs motor spreken. Aan het laten motor spreken, daar waar die woord opgemaakt wordt. Dat we gebuurd worden. Zum ewigen Reich. Ja, we bidden ook voor de zondagschool. Door met de leraars. En we zijn dat ze het uitdelen van harte met vrijdigheid. En dat die zo gezegd wordt. Dat ik kan vrucht dragen naar die wil je vallen. Want we hier wieder nankijken. Moesten met hem broeder zijn. We bidden dienen begleitung. Im Namen Jesus. Amen. Wel, we vanuit eerst in dem vers zingen, they that wait upon the Lord, en dat zegt in dem vers, they shall mount up with wings as eagles. Toen heeft Jesaja dat ook geschreven, die zullen heg heven zoals de odla. They that wait upon the Lord shall renew their strength, they shall mount with wings as eagles. They shall run and walk and not faint. Teach me, Lord, to wait. Teach me, Lord, to wait down on my knee till in your own good times you'll answer my plea. Teach me not to rely on what others say, but to wait in prayer for an answer from you. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Teach me, Lord, Teach me, Lord, to wait. En dan we door luren en dan we op je veld en je broeder John die tijd. Good morning. Dus de Amazai van Bruder Ted, en dat is met een vreemde kastje opstonden. Maar we zien wat we kunnen van leren. Dat is mijn vraag wordt om hier in aanleiding maken. Dat eerste ding wat mij daar ging weer serven. Who do we serve? What do we serve? What do we do when we serve? Ik wil een paar examples in de Bijbel nemen wat waar de mensen daar een proces doorgaan. Eerst dan ze zichzelf serven en dan they change. So Genesis 37, dat is de Jozef zijn geschichte. En ik wil het een Engels lezen. Dat ten aanvang werd Jozef zeer protected en dan deed hij zichzelf serven. Dat is echt het nemen daar. En dan, nadat werd hij niet protected, dan leert hij zelfs hem serven als zichzelf. So Genesis 37 wil maar ontvangen, verse 2. This is the history of Jacob. Joseph, being 17 years old, was feeding the flock with his brothers, and the lad was with the sons of Bilhah and the sons of Zilpah, his father's wife, and Joseph brought a bad report of them to his father. Wir mit dem Klaufeest da. Das ist manchmal dies da, aber Jacob braucht das keiner, aber die Brüder, die gleichen das nicht really. Und so Joseph, die den schlechten Report bringen von seiner Schwester, wo da abgestorben wären. And Jacob somehow gleich dort. So now Israel loved Joseph more than all his children because he was the son of his old age. Also he made him a tunic of many colors.
But when his brothers saw their father loved him more than all his brothers, they hated him and could not speak peaceably to him. So nan je weet wat ik zeg weer had, dat hij heeft een paar dromen en hij vertelt hij en why did he, want hij zijn droom had, wohin was hij die nach vertalen? Because hij kon je denken dat would je trouble hebben. Want zijn bruider, de droom wordt hier, waar hij kind of met opgehoven wordt, right? So dan gaat hij zich weer en dan zegt hij daar een dag dat Joseph Gumo die bruider opchecken. En hij heeft zijn colorful tonic on en dan gaat Joseph doorheen, fängt de bruider niet op de eerste steen, en zijn ze op de tweede steen en dan vangt hij de deur en dan voets hij de bus bij zijn danken in Joseph. So dan wordt hem lachen gesmeed en dan verkauft en dan waar we nu nog chapter 39, door heeft Joseph al geleerd dat hij niet zelfs the most important one is the verse 2 zegt, the Lord was with Joseph and he was a successful man. And he was in the house of his master, the Egyptian. And his master saw that the Lord was with him, and that the Lord made all he did to prosper in his hand. So here, you can see the switch. Joseph, they did for andere mensen schaffen, niet voor zichzelf, and God was with Joseph. So all the troubles what Joseph there he going to be as een slaaf, and they trip, and from being well protected, zijn daar die hem zwaar beschützen, but hij geen beschützer had. Een grote change daar gegaan. Aber Joseph had een God, wat hem daar zijn deed, hij helpt hem. En hier zag hij dat hij was successful. Ik kan niet graag ingevangen hoeveel jaar het is geweest, maar ik heb met zo te horen dat hij is in de 30s, waar hij dit hier gaat, en hij kan even in temptations, dat hij niet vallen. Word serious temptations veilig and hij valt niet because he was not serving himself. Hij deed somebody serve wat hij is als voor zichzelf and that protected him from falling. So we hebben meerdere verschillende steden waar mensen zich aanvangen met zichzelf serven en dan doen ze later zelfs wem. So let's go to Saul. 1 Samuel 10. And verse 21. When he had caused the tribe of Benjamin to come near by their families, the family of Matri was chosen, and Saul the son of Kish was chosen. But when they sought him, he could not be found. Saul wist, een dag verder deze vele riegen dan had Samuel or Saul anointed to be the king. But Saul, when he started out, he wasn't bigging up himself. Hij wil gewoon gerade man in zijn ene ogen. So in other words, hij deed zich niet zelf serven. So in sinds hij geen verlangen had nu de grote man te zijn, so hij verstukt zich. In verse 22, therefore they inquired of the Lord further, has the man come here yet? As Saul here? And the Lord answered, there he is, hidden among the equipment. Dat hij als du mag ik krijtschaf, du hast hij zich verstoken. So they ran and brought him there. And when he stood among the people, he was taller than any of the people from his shoulders upward. And Samuel said to all the people, do you see him, whom the Lord has chosen, that there is no one like him among all the people? So all the people shouted and said, long live the king. So wat mij was merkwaardig weer is dat Saul, hij deed zich niet zelf serven, so hij ging zich versterken, because hij wil de attention voor zichzelf all avoiden.
dat kan wat ik uitnemen deed, andere mensen worden vielleicht anders, aber das kann wat ik uitnemen deed. Aber het niet lang, dan dreht sich das Bild reingons, dan blijft Saul dat hij is de grote man, en dat jet meest niet anders, except dat mensen doen am eer. So, we hebben nu nog Samuel 15, vers 8 en 9. First Samuel is it. He also took Agag, that is where Samuel, Saul had ganz klare instructions gekregen dat hij zal deze Amalekites zal hij ganz uitroden. Hij zal dat rein alles doodmaken, van het smakste bij het ekkelste en het graadste bij het kleinste. Hij zal het ganz uitroden. Tjenga, vruis en alles. Saul, hij ging dan doorheen en hij deed het. En hij would ook gekund zeer succesvol zijn, maar hij had een betere idee. Okay, we hebben vers 7 ontvangen. And Saul attacked the Amalekites from Havilah all the way to Shur, which is east of Egypt. He also took Agag, king of the Amalekites, alive, and utterly destroyed all the people with the edge of the sword. But Saul and the people spared Agag and the best of the sheep, and the oxen, the fatlings, the lambs, and all that was good, and were unwilling to utterly destroy them. But everything despised and worthless, that they utterly destroyed. So Saul, he had a better idea than what was told him to do. And then let's go to chapter 15, verse 24 to 31. That's where my point kind of banner us. Then Saul said to Samuel, I have sinned. So Samuel kwam naar hem en dan hij antwoord dat Saul had niet dat gedaan wat hij zou. So dan kwam Samuel naar hem en gaf hem door een grote reden en dus houdt hem de ding affair. Dan zei Saul in verse 24, I have sinned, for I have transgressed the commandment of the Lord and your words, because I feared the people and obeyed their voice. Now therefore, please pardon my sin, and return with me that I may worship the Lord. But Samuel said to Saul, I will not return with you, for you have rejected the word of the Lord, and the Lord has rejected you from being king over Israel. So that's what Saul dan hier te horen kreeg, dat hij would gons reject worden, and that was it. And then verse 27, as Samuel turned around to go away, Saul seized the edge of his robe and it tore. So Samuel said to him, the Lord has torn the kingdom of Israel from you today, and has given it to a neighbor of yours who is better than you. Ik wil nu maar, de strijd wordt tussen Saul en David weer, but Saul stierf, als dit niet has verwing. Wegen Samuel heeft gezegd, dat who is better than you. Because when ik zie vielleicht een human mens, when somebody me zegt dat mijn job wat ik nu heb, wat nu somebody else heeft worden, en hij is beter als ik, wil ik ook mijn levenstijd vriend zijn dan? Because hij is beter. Ik wil je dat beste zijn, right? And on verse 30, then he said, I have sinned. Hij zegt nu ten tweede maal, I have sinned. Yet honor me now. Dat is het pad wat ik hier wil kan met eruit hebben. Yet honor me now. No, niet honor God now, honor the people now. It's honor me. He was serving himself. Wat hij moet lezen. I have sinned. Dat is een goede instelling. Zij dat ik had gedaan, dat admitten. Opbouwen. Voet het next dag. Yet honor me now. Please. Before the elders of my people and before Israel. And return with me that I may worship the Lord your God. So wohin wir het nicht sehen Gott? Wohin wir het Samuel sehen Gott? So Samuel turned back and after Saul, and Saul worshipped the Lord. Ik mag me wonderen, Samuel werd hier, geloof ik, al niet ganz jong.
Yet Samuel went along with Paul's. Samuel ging met Paul's Saul zijn denk wat hij hier drie heeft. Woewing deed Samuel niet opstaan en zei, this is it. We doen het niet nog wieder. Deed Samuel dort nog een beetje misverstanden. Verstaubt Samuel sich dort noch ein bisschen, dort hat Mattig mit Saul sein Ding da. Ich kann nicht alle antworten, aber es ist ein bisschen Gedanke, was ich habe. Ja, hier wieder ist bloß nach, wo Samuel der König und das andere alle abbrechen dat. So, wat ik doe niet aan focussen, because dat weet niet mijn point van dat. The point is that Saul funk humbly on, and he switched over to serve himself. So now let's go to Acts chapter 4, verse 36. That's the last verse in the chapter. And actually, man, they wordt een beetje overlooked, because they stopped hanging met the next chapter, the eerste part. At least me time it news aan. So this is a new chapter with somebody something that, and they believe that's a fan. Aber well, we'll follow it later. So Acts 4 verse 36, and Joseph, who was also named Barnabas by the apostle, which is translated son of encouragement, a Levite of the country of Cyprus, having land, sold it, and brought the money and laid it at the apostles' feet. So this guy, wem did hij dienen? Du hast nichts wiedergeschrieben von ihm, at least nicht hier in das eng. Hij verkauft zijn land, nam dat geld en leed het bij de apostel aan. Dan nu doet wat je met het willen. Dus geen strings, geen niks. Plus door, ik ga het niet doen. En dan voets the next chapter. Chapter 5 and 1, verse 1 and on, up to 11. Nou weer Ananias en Sapphira, zij verkochten ook something. En brachten ook dat geld te gaan. Aber zij willen den schijn hebben van kracht dat zelfs wat de groot gelezen hebben. Ananias en Sapphira willen ook den genomen hebben. Oh ja, ik ga nu alles verkaufen en ik geef dat hier aan. Dat weet niet alles. Zij willen den nummer hebben van ik ga nu alles verkaufen door. Aber zij horen niet, zij deden lezen. We hebben dat toen eens gelezen. But a certain man named Ananias, with Sapphira his wife, sold a possession. A possession, dat meint niet ze hebben rein alles verkauft. Dat meint plus ze hebben something verkauft. And he kept back part of the proceeds, his wife also being aware of it, and brought a certain part and laid it at the apostles' feet. But what me funny is that this Ananias die sagt nicht ein Wort, aber er starb krank durch. But Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and keep back part of the price of the land for yourself? While it remained, hier sagt dort stachen lohnt. While it remained, was it not your own? Dan stuurt het naar God. Weer het niet dient. En dan als het verkauft wird, wird het nicht unter deine Kontrolle. Da wird nichts jemand aanrecht, want du hast 10% aufgegeben, 20%, 30, 40, 50, whatever. Wird nichts jemand aanrecht. Brauchst nicht nur 100% das geben. Wird alles in deine Kontrolle. Wohin was du hier verlegen? Why have you conceived this thing in your heart? You have not lied to man, but to God. Where next part lezen. Then Ananias, hearing these words, fell down and breathed his last. So Ananias deed niet een woord, had niet met zijn lappen had niet gelogen, had bloos met een hart gelogen. So wem deed Ananias hier serven? So wanneer ik het hier kan met raar verstaan, dan deed hij zichzelf serven. Hij wil een goede nummer hebben bij de kerk. Hij wil een goede nummer hebben bij de apostel. Dat hij had nu zijn property verkauft. Dat door nu had hij het gegeven, en dat was het.
En hij wil geen mens hadden, geen ander zal weten hoeveel hij het verkauft wil. Hij wil bloos een van de goede mensen zijn. So great fear came upon all those who heard these things. And the young man arose and wrapped him up, carried him out, and buried him. Dat is mir nog interessant. Woewegen wordt ze dem bijna 3 stunden begroefd hebben. Now, it was about 3 hours later when his wife came in, not knowing what happened. And Peter answered her, "Tell me whether you sold the land for so much." So nu wat Sapphira gevraagd, zei me, voor hoeveel hast u dit land verkauft? En dan ze agreed, verkrijgt zoveel als wat Ananias gebracht had. En dan zegt Petrus to our, how is it that you have agreed together to test the Spirit of the Lord? Look, the feet of those who have buried your husband are at the door, and they will carry you out. Then immediately she fell down at his feet and breathed her last. And the young man came in and found her dead, and carrying her out, buried her by her husband. So great fear came upon all the church and upon all who heard these things. So deze mensen, dat is exalt serven, en ze deden maten dat serven, dat is een lee. En door, dan de preda dear price for it. So wem do we serven? When we dingen doen wat, let's say volunteer work, wem do we serven? Do we dat serven omdat, ja, John Nicola deed dat nu wat something good, hij heeft niet genomen. Er doen we dat met de instelling dat gaat zijn werk en dat is niet voor mijzelf, dat is voor God. Oké, nu gaan we nu Acts 5 verse 40 and 40 up to 42. En hier weer de apostel voorgenomen worden. En kind of een example van niet zelf serven. Ze deden zelfs in service, so die werd voorgenomen. En als de grote sommerie was, daar heeft gezegd dat, hey, want dit wordt niet van God is, dan wordt het bald uitspreken, wordt bald abheren. Of wanneer het van God is, dan wordt het lang blijven. En dat wij niet kunnen uitroden. En je wordt het niet meer weten, because dan wil je antwoorden dat die schoffe in God. So dat wilde de Israëlitische leider niet. So dan vangt het hier aan. And they agreed with him. And when they had called the apostles and beaten them, they verkilled they commanded that they should not speak in the name of Jesus, and let them go. So they departed from the presence of the council, rejoicing. Why rejoicing? De hadden groot verkield gekregen. Why rejoicing? Listen. Rejoicing that they were counted worthy to suffer shame for his name. To suffer shame for who? His means God or Jesus. And daily in the temple and in every house they did not cease teaching and preaching Jesus as the Christ. So hier is een klaar example van niet zichzelf serven. Zij werden moedig dat zij hadden verteld te krijgen, en dat moeten wij doen, het gaat niet anders. But zij deden niet zichzelf serven, so doorweg kunnen zij moedig zijn en rejoicen in spite of de weder wat ze hadden. Oké, we hebben nog in Luke 10, ik wil het nu al niet lezen, maar Luke 10, 38 tot 41, dat redt van waar Mary en Martha zijn. En zij nemen Jezus op en Mary zegt dat, nu wil ik het even draaien. Mary zat bij Jezus in een fight en hoort wat hij zegt. En Martha is serving. So woeving heeft Martha hier een probleem? Dat zij Jezus serven, beam dan wat hij voor Jezus dat iedereen maken deed. Er wil zij nog een beetje zelf serven ook, man call dit. Het is best een gedanke wat mij dacht red, wat mij feitelijk kan is, van Martha doet een beetje zelf wil ook serven, because zij had een probleem dat zij alle zware arbeid moest doen en Mary kon de best staat en Jezus aanhoren. En dan deed Jezus are the correct,
En hij zei dat Mary had het basendeel genomen. En dat zal niet van haar voet genomen worden. Zo, wat geloof je? Gaat Jezus dus dat hungrig te van gaan, maar ook bloos dus op bij de feit zaten? En dan hebben we nu 1 Korinther 4, vers 11 tot 13. So dit zijn hier apostel, en actually Paulus, en hij dat kan beschrijven wel hij verend voor deze Korinther geschaft heeft, en hij heeft niet in heel het high lifestyle in terms met power, nu waar we maar verpredigen zijn, waar je maar zijn, waar je maar leven. No, hij dan zij beënt weer was, dan werden zij aangekomen als simpel mensen, niet highly educated. Zij werden aangekomen als simpel mensen. Let's read 1 Korinther 4, vers 11 tot 13. To the present hour, we both hunger and thirst, and we are poorly clothed, and beaten and homeless. And we labor, working with our own hands, being reviled, we bless, being persecuted, we endure, being defamed, we entreat. We have been made as the filth of the world, the offscouring of all things unto now. I do not write these things to shame you, but as my beloved children, I warn you. Okay, so wem there is his servant? Nicht sich selbst, because wenn Menschen sich selbst serven dann macht sie sure dass boek van Fall ist. Und auch nicht sich selbst, because sie darstellt, sie deden nicht sich selbst serven, because sie deden sich selbst wei. Und sie hadden nicht mal abends untertragen, und sie mussten mit der een hang schaffen, damit sie zu eten und zu leben hatten. So they did definitely nicht sich selbst serven. They were serving somebody or something higher than himself. En zo te laatst wij nog lezen van 1 Korinther 1 vers 26. En toen heb ik dus een vrouw aan je geschreven, who is called to serve. For you see your calling, brethren, that not many wise according to the flesh, not many mighty, not many noble are called. But God has chosen the foolish things of the world to put to shame the wise, and God has chosen the weak things of the world to put to shame the things which are mighty, and the base things of the world, and the things which are despised God has chosen, and the things which are not, to bring to nothing the things that are, but no flesh shall glory in his presence. But of him you are in Christ Jesus, who became for us wisdom from God, and righteousness, and sanctification, and redemption, that as it is written, he who glories, let him glory in the Lord. So wanneer we ons wel groot steunen, dan ons groot in God. Dankzij. Nou, de folders nemen en laat zien je maar. Wat 14. Nummer 14. Would you be poured out like wine upon the altar for me? Would you be broken like bread to feed the hungry? Would you be so one with me that you would do just as I will? Would you be light and life and love my world fulfill? Yes, I'll be poured out like wine upon the altar for you. Yes, I'll be broken like bread to feed the hungry.
Yes, I'll be so one with you that I would do just as you will. Yes, I'll be light and life and love your word fulfilled. Bulletin, announcements. Hier hebben we boven dat daarna als Jugend zingsten. En het nächste is hierboven dat we gaan nächste week gebedsstunde. Van morgen met zin ons morgens, jeder dag. Dat treft maandag, dinsdag, donderdag en zin treft het 's morgens. En midweek en vrijdag op en ons, 4:7. Ik denk er wordt nog een urban trof een beetje mijn schedule. Er wordt nog een uurtje gecheckt worden, probably vandaag namiddag. Morgen sometimes. Een beetje navieren en wat van de hinzicht aan. En vrijdag staat er boven van wat te wählen oder wat immer. We hadden laatst een broederschap, reden we daarvan. So, vielleicht heeft het vrijdag nicht ganz gewählt, die Betstunden, mit mir noch, auch noch, kann leicht melden, was dann kommen von Rede, was sagt Gott, wo selber dort, wo viel im Los und wen in Los tragen. De laatste van Rede deden. En dan de andere week, de juni de 27e, de dinsdag, vangen de oefentjojken aan. Bekendmakingen bezien zijn nog dat nächste zondag has dan de kosten op, wat een slot op zijn voor de aankosten voor de gastredner, de reis. De reis in zijn tijd hier. Een ander stuk wat bekend hier wordt, dat de mission school, die vraagt nu je beden. Ze zijn nog een need, ze zijn nog een bedürfnis en principles. Ze zijn nog niet besteld voor de mission school. Zullen we daarvoor beden. Fresh Start Newsletter, dat is nog rijdt wat er nog te nemen zijn. Als we zien wat bekend te nemen, bekend te geven. En je zegt naar Church Landmo, John Nickley. Wat je zegt, die doorvallen, die Karl Remmers en Mary, die in Stad in Belpan gewoond hebben, maar die heeft 4 jaar terug hier in het kerk thuis geweest. En dat andere is ongeveer Aaron, in Mexico gestorven. Niet zeer bekend, maar voor some van ons end. Ook dan wel wie ruim voor de boodschap, wel we opneigen zum Gebet. En zo gaat nogmaals noven te die, met de gedanken dat u wel meer van die woord vernemen, wat u daar bij de Obram was even deel brengen. We bidden dat hij kon met vrijdigheid reden en dat hij uitbrengen wat u hem afgelegd has. Dat we dat vernemen kunnen en dat ons wandel kan gehoven worden door te wandelen, ons geestelijke wandel. En we hebben ook een verder heg, zeer jong verliezen. En haar du des, die wanneer du de modem wegneemt, dan vergeet dat leven. Staat Karl Remmers, Mary, die door dan Noah zijn, die alle wordt dichtbij zijn en die dienvriendelijk aangezegd niet vergeten worden. We werden met dankzegging im Namen Jesus. Amen. Maurice, welcome here. Mijn papier sagt hier Father's Day. En vielleicht zult je me hier al fits bis raufschaken en ik weet wel waar het te breden hebben, wie het herkomt. En ik kan ook niet zo leicht vinden dat
ik geloof Father's Day eens in de Bibel van geschreven weer. Er zijn van some fast die geschreven wat ze gehad hebben, aber das kann ich nicht so leicht wie wat nog ving. Aber danach, da kann ich van reden van de vettere abgeven. Wat die hebben met ihre families en ganz kwam leven. En wanneer ik me door aanlopen doe en met checken wat de woord zegt ervan, dan was ik eigenlijk niet getroffen. En zo ik zie hier vandaag te met te leren wat het woord ons te zeggen heeft. En wer het gleich getroffen wordt hadden, wordt vielleicht ook niet recht weer gebruikt te reden, ik weet niet. En ik wil aanvangen met 1 Korinther 11, vers 3. Da sagt ich will euch aber wissen lassen, zu haben hier eine Sache, was fehlt, dass die Gemeinde das weiß. Dass Christus das Haupt ist eines jährlichen Mann, der Mann ist das Haupt der Frau, Gott aber ist Christi Haupt. So, das bringt das Ried, der Dämon, das Bild draagt van God. En dat vinden we al in ganz aanvangs Bibel, dat de man te Gottes evenbeeld gemaakt werd. En hier zet me dat zo das falsche leren staat, dat het immer nog zo is, dat de man dat beeld van God trouwen heeft. So en dan gaat me zo, wanneer ik dat beeld van God zal aan mijn familie wijzen, wat voor beeld heeft mijn familie dan nu gekregen, dan weet ik dat is niet volkomen geworden, dat zijn veel fehler gemaakt. De man draagt het beeld van God. En dan heb ik Epheser 4 vers 23. Da sagt er, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt ist der Gemeinde, und ist der Retter des Lebens. Sommigen wir sagen, Heiland da, aber gleich als meist dasselbe. So das ist nach war klar, dass das sein Bild und so als Christus sich angestellt hat für die Gemeinde, das steht als der Mann ook te de vrouw. En ik moet hier gleich zoveel nog bij te zeggen dat ik geloof dat dat is jene familie, niet plus jene vrouw. So de man is hier dat beeld van God, dat hij God representen en een familie. Zodat hij is dort en die needs uitvallen. En dan, en zo als Christus zich aankwam, dat zijn mensen geraad worden, dat hij te freedom kwam, hij zei in de stad, dat wanneer ik hem vrij maak, dan is hij reich vrij. So, de man, de voerder heeft dat beeld van God, een beeld van Christus, wat hij in de familie aandraagt. En dat is dort om de familie te freedom te brengen. En wat over met schapen wanneer de familie te freedom brengen willen. En so wanneer we gaan opgeven aan de familie en dan eigenlijk twee dingen passeren daar. We doen daar een geld oplaaien op de kinderen. Oder we helpen die direct in freedom. So, one van die dingen zijn we beschäftigt met. Zijn, dus einer zegt, hij had zijn jongens gisteren al uitgelopen voor wat ze deden, en vandaag deden ze het naar Hara. So, dat is geld oplaaien. Die maken schuldig velen. Oder wanneer we een kind of een mens te shame brengen in de publiek, dan doen we een geld oplaaien.
En wanneer we hem ter freedom helpen willen, wanneer je gefaild heeft, en we helpen hem durch, bij de tevreden van een kind uitgrenzen, daarvan krijgt hij niet freedom. Dat het geld en dat zelfs niet weer veilen, dat biedt er op door hem leven, wanneer dat best allemaal opvliegen. En wanneer we doorstaan als een beeld, als een heiland, als een radar, dan doen we komen dat het kind durch je arbeid wordt, dat hij vrij worden is. Ik heb manchmal gehad van een kind aan de meer aan het en zegt, daar ga ik gleich die. Nou, vraag ik, nou, wat kost dat, wenn 5 weken dat je die schacht? En dan kijkt het kind me ganz vriendelijk aan. Dat is te me helpen. Zo, dat we durch helpen naar freedom. Ik had niet helemaal kunt die mij graag treffen. Maar dat is een beeld van de freedom helpen. En uitlaten, dat niet de freedom brengen. En Sprüche 22 vers 15, daar zegt het, de Türheit steigt in, daar zegt een knaben, aber een kind hart. So, dat gingen alle met je over. Jeder mens is en die lo, wo am veld vrij te kijken van zijn ene natuur. Zo'n Sprüche 22, 15, die zegt dat Türheit steckt dem Knaben im Herzen, aber die Rute der Zucht wird sie fern von ihm treiben. Zo'n de welt checkte ze aan, de straf nemen van kind, beleren, dat is abuse. Maar wanneer we dit nemen wat hier zegt, dat de Türheit weit wegdrijven. So, wanneer we kunnen wat doen aan een kind, be clean, dat het kind leert rechte entscheidingen maken, dat de Türheit daar weit weggedreven wordt. Dan hebben we het kind te freedom geholpen. Dat is vrij van onder dem druk zijn, van dat hij niet resisten kan tegen temptations. En de temptations worden in leven allemaal komen. Maar we leren dat we omgaan. So de Rute, die deed een fijne job. En die steed. En dan Sprüche 13, vers 24, daar zegt het, wer die Rute schaunt, haast zijn zoon. So wer de straf niet brukken wil, der heeft dus niet de lijf. Der heeft niet de lijf dat hij zijn kind te freedom brengt. So ik weet nog, ik ben nog een jong, als je Bankman mal boodschap had van dingen optrekken en zei hij de zullen buiten naar de Blaumensteed gaan en daar een stok afknipsen. Er zal op een viertel zal dik zijn, de andere een achtel en niet meer als 18 zal lang. En ik kan niet vergeten wat hij daarvan gezegd heeft, maar dat zal something zijn wat niet een kind tweeslaat. En de lijn die heeft te bedienen, dus als een kind dichtbij nemen, hem dat bestrafen. Wanneer je een 15 jaar lange web hebt, dan hast du control waarvoor je dat aankomt. Plus, dat valt dan aan een 15 jaar lange web, wanneer het zorn er bijna is. En wanneer je kind kan er dichtbij trekken, en even de knij is en zei van de post in de stad, wordt het van nappost het kind. En de strap de post ook smak op een kind nap. Zo, dat zelf aan denken, dat rembelen staan doen, waaraan staat helpen dat om het kind vrij te maken. En
wanneer een kind, dat ik op vloer doorschmet en schrecht van niks had, dan fehlt het zeer nedig een beetje de strap te breken, dat het kind dat leert, dat dat niet zo verder. En wer dort nicht wel breken, dat zegt de Bijbel simply, die hoort zijn kind. So dat is, de Bijbel half rood verraad. So waar we dat behouden, dat we brengen de kinderen te freedom. Dat die vrij worden van het ding. En bloos geld opleiden, dat jeft een mens wat ik nog weet, wanneer hij bloos aan geld opgeleid wordt en niet geloond wordt. So we hebben die derg helpen to freedom. En Psalm 103. Vers 13 en 14. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die sie ihn fürchten. Denn er kennt, was für ein Gemächte wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. So ist ein Vater sich über Kinder erbarmt. Weil, wo ist uns Erbarmen was? Vielleicht haben sie vertrauen, dass wir gar nicht ein rechtes Bild haben, von was er meint. Aber so als ein Vater soll mitleidig sein mit seinem Kind. Und hier sagt es, so dass Gott sich auch erbarmt über ein Kind, über uns. Und er kennt, was von fehlerhaften Menschen wir sind. So, wenn wir für Gott verantwortlich sind, und Gott kennt unsere Tekortkommenheiten, und wo kennen wir unsere Kinder? Und so dat leert ons dat we moeten dat het barmhartigheid aan de Kinder nakomen. En dan denken dat die woorden Fehler maken. En we hebben ons wel helemaal gewunderd. Hebben die Kinder was krijg geleerd wat ze denken doen zullen. En ik werk zelfs het waar doen. En dan schijnt het van het best niet weten. Maar dan ganz frisch geleerd. En wanneer we dit beeld van de hemelse Vader aan de Kinder overbrengen, dan wijzen we door understanding. Oké, die valt het nog wat frisch te leren. En we van ons, wat al even daar zijn, maar dring nog wat frisch maken, wat leren, fresh remind worden. Zo maar de Kinder ook. En zo God is zo barmherzig zu uns. En hij is geduldig. En hij leert ons een frische lassen, wanneer we een vergeten hebben. Hij leert ons wat frisch even. En dat is wie, dat de Kinder ook zeggen. We zullen de Kinder studeren, dat we die kennen, wat van de zwakheden die hebben. En die doorbrengen te freedom helpen. Dat is wat onze verantwoording is. En dat beeld in Lucas 15, wie die verloren zijn in huiskamp, die voor die aanstelling door, was een zeer fijn beeld. Die weer vol vergeving. En wanneer we dat weten, dat onze kinderen zijn veilig van de wereld gekomen, die worden veilig maken, die veel te de vrijheid te leiden, dan hebben we manchmal die met een hart vol vergeving damit omgaan. Dat we niet durven zorn afbuigen aan de Kinder. Wanneer we met zorn omgaan aan de Kinder, dat wordt somewhere eruit komen. Die worden dat weer dragen wat we zijn hebben. En dan waar we aan denken, aan wat voor een beeld krijgen die van God, wanneer die mijn aanstelling en mijn wereld hier doen. Dat is een indruk als een kind van God krijgt. So wat voor een indruk zal een kind van God hebben? Wanneer het hier zegt dat God kent wat voor zwakheden we hebben. Lief je aan die kinderen dat ook dat God dat kent dat we zwakheden hebben en dat we daarmee te delen hebben. En dat het een biblische waarheid is
dat we leren doen en dat we rennen alle veilig af zijn en we gebruiken alle naar freedom geholpen te zijn. Matthäus 6, vers 7, 8, daar zegt Jezus dat je voeder die weet al wat je bedürfnis is, voor je beter doen. En zo wanneer we nu in Nieuw-Zeeland de kinderen de bedürfnis uitvallen. We zijn beroepen dat de väter zijn verantwoordelijk kinderen de bedürfnis uit te vallen. Zo wat doen we dan uitvallen? Die de jankers, of die niet. En de hemelse voeder, die weet al wat ons veelt, verder dan vrouwen doen. Zo hoeveel plannen dat je maken, dat we maken van onze kinderen, dat we zien wat denen wel wat velen, en dat we dat providen doen. En laat de kinderen wel nog maar naar vrouwen, wanneer we dat al weten, dat de school waar de kinderen niet kleren gebruiken, dan dat we leren bij de school aanvangt in de eerste 3 weken nog met verreden kleren naar school schaken en dan bij de kinderen eerst zijn nog praten dan eenmaal dan worden die niet weggegeven. Niet? Nou, we doen dat checken wat de needs zijn en dan doen we die uitvallen en vielleicht verhouden die kinderen nog waar mijn backs nog rijdt worden, maar wie weten wat die velen wordt. En waar we aan wat onze kinderen geestelijk velen dat, dat we die freedom voor het hart nog langer dat, hebben we dat al gezien, die niet en het kind, dat we dat al weten, dat we dat al aanschaffen, voor dat de instituut uit is. En wat doen we dat? En de hemelse voeder, die weet wat ons velen dat, en we beden manchmal om something, en de voeder jeft het niet. En dus Paulus dat denkt, hij had al 3 maal gevleed. En dan hij kreeg de antwoord, laat er mijn genade genieten. So, God wist dat, aan wat zijn bedürfnis, wat hij hem geven moest, wat er nodig was. En dat weer de genade. Die gaf hij aan. En dat is toch niet gelijk geschreven worden als we een vrouw deed, maar allemaal, dat is niet eenmaal al onze jankers wat we uitgeveld krijgen. En zo hadden we ook even te denken aan de kinderen. Dat die niet alle jankers daar we nu gaan. En dat ze niet naar de overschrichten dat wat en velen dat. Maar wat de voeder zit, dat er niet zijn om hem, dat is die schuldig uit te vallen. 1 Timotheus 3:4. Der zijn eigen huis wel voorstaat, der zijn kinderen in gehoorzaamheid met aller uitbaarheid. Zo, we zijn nog schuldig aan de dingen en gehoorzaam te houden en die eerlijk te houden. Die training geven, die aanleiding geven wat ze doen kunnen, wat ze niet doen kunnen. Dat het niet weer een afschakel beeld geven. En Epheser 6:4 zegt dat we zullen die optraatje en de vermaning zum Herrn. So we gaan dan opgaan en den om Herrn te wijzen. En wenn wat veel een kind om Herrn te wijzen, dat is wenn dat de alle veilig zijn en die veel erin alle lust te kijken van dat jacht van de zin. En zo die om Herrn te lenken, dat meint nog door hand te lenken, die dat openbaren, die dat weten te laten, dat we zijn veilig in de wereld gekomen en we ons veel een erleizer. Dat te even brengen. En dat is de grootste, het neidigste ding te erleid worden is de erkennis dat we zinder zijn dat ons helpt veel leid. Dat is het grootste ding waarom ons erleiding veel leid. De neidigste erkennis wat ons veel leid te geraad worden. God zei te Abraham, ik kan mijn plannen niet
weghouden van die, wanneer dat ik weet dat du was die niet zingen, dat wordt aanbevelen. En toen Mozes zei God, ze zullen dat die kinderen aanschwappen met van het woord reden, tussen hem huis van het woord reden, bij hem weg voor van God reden, dat het een ganz bekende ding is, dat God de controle heeft, zo in den weg dat beeld van God, den kloor aan schwappen. En ook de barmhartigheid dat God aan zijn edig is. So de kinderen die veelt dat aan dat de vader een opene deur heeft van zijn hart, zijn kind. Ik dacht, ik wil nog een beetje vertalen van een Jack Frost, wat zijn ervaring verteld heeft. Hij heeft een vader gehad wat niet een christ was. En hij heeft beklein, zijn vader heeft het zeer klaar aan geleerd, dat wanneer wat is, dat moet perfect zijn. En zijn oudere broer, wie een goede balspeler was, die had eenmaal hoe scores had in een ballgame. En dat had was schwierig voor je gekregen van zijn vader. En hij had dat ballgame gewonnen waren. En hij was wie een mens was, hij verstond plötzlich een bal te schieten. En hij wie eenmaal dat was, wat er niet weet wie van vader. En so hij houdt zich als van dat niks wat er niet komen wordt. Maar toch aannam is een verlangen een anerkenning te krijgen van de steden wat de vader niet deed, dort moet wordt afgeveld worden. En hij kreeg een arbeid, hij had fasje. En zo zijn baas die had 5 scheep wat hij op meer naar schijkt een fasje. 3 5000 trips. En dan maakt hij eenmaal klaar dat hij wat een beetje langer dag maken als de andere en een beetje meer vers brengen. En zo hij maakt dat. Hij brengt er eenmaal meer vers met als de andere 3 scheep doen. En de baas vangt dan daarvan te reden. Dat is einer die brengt hem een deel vers. En dan hield de voerder dat. Eenmaal een dag als hij terugkwam van versen, dan staat zijn voerder daar. En wat staat dan beten? En als het bekend gemaakt wordt dat hij was het meeste vers, dan kwam zijn voerder en voert hem aan en nu waren we op een restaurant voor en hij pocht met zijn jong te andere vriend dat mijn jong die is nu de beste verser. So nu had hij geleerd dat nu had hij eindelijk de bal raak gesmeten dat de voerder aan anerkenning gaf. En so dat gaf aan een Iwa. Dat hij dat best bij blijft. En hij hieruit en slaagt de ding aan. En mijn dag dan heeft hij de genoeg dat hij de heiland begeent. En hij bekeert zich. En hij wordt vrij. En dan vertalen ze in de vrij dat hij zich bekeerd heeft. En dan kijk nu een bekeerde mens die je nog niet kerk voor. Zo hij valt met vriend op de kerk. Zo de kerk aankomt, dat is de predja. En 38 oude vrouwen, grootmams. En dan nog 2 jeugd. Wat bij grootmams dan borden doen wanneer ze niet ouder hebben. Zo dat is de kerk dan zit. En die kijken alle met zo scheef van hem aan en hij voelt zich daar niet welkom. Eerst in de huisvader en vraagt hij in de vrouw, wat is eigenlijk bij die kerk? Bij mij kijkt die mensen altijd van, oh zeg ik, die vrouw, die hoort zijn te lang en die ham heeft niet mee, en hij is kort op je bek. Dan gaat hij niet kerk aan. Oh oké. Dan nächste zondag dan heeft hij een smakker ham en een smakker haircut en fijne beksen. Oh, dan check is al op. Wat is dat nu? En dan wat hij duizend gereikt om donations te doen. En hij heeft geen idee of dan $1 aangeeft, of $1000,
hoeveel de nan hier te heeft $200 meter, 250 en hij had er aan. En dan nächste zondag in de trikkamp, dan kwam de predjam en ging aan en gaf hem een hug en aan zijn kast had nu nog zoveel geld bij als eigenlijk nodig was toen hier de trikkamps. Oké, nu hadden we nog maar eenmaal de bal eruit gesmeten, dat hij zijn scores daarboven bij de fans aan. Zo so nächste brauche ich $500 met, want dat de tijd, want dat is wat leven brengt, dan nächste brauche ich $500 met hij wil het, zijn noemen zal aan het hoogste staan, en dat had zijn voer aan bekleed statuleerd. Dat wanneer wat is, dan maak sure die noemen het hoogste in de lijst komt. Allemaal, dit gaat lang, dan wat hij aan dat in Christus wordt nog mensen te twijk krijgen. Zo hij vangt aan, hij dat deze twee jongens wat er te twijk komen, zegt hij dan, God vertelt je een vriend, dat ze waren al in de Bijbel kregen waar je te twijk kwam. Zo meestal hebben er 50 jonge mensen top, en die gaan lang, dan zijn ze bij 200, dan krijgt hij waar scores. Dus geen twijk waar je niet zet, was dat een jugend te twijk krijgen als deze twijk. Zo hij feit zich al dat hij is een really good at Chris, wat hij doen kan. En even hem dan zei ze aan dat een Christen man nog naar de Bibelschool gaan. Oké? Want dat het is wat het die noemen dan alleen en brengen we, dan hij had een Bibelschool. En in de Bibelschool de eerste dagen zei ze dat we waren hier nu dat het hier Bibelschool is, wat iedereen een stunde dag beden. Oké? Want dat het is wat het een score heeft, dan word ik 2 stunden dag beden. En dan de nächste dagen zei ze dat iedereen wat 3 kapitels in de Bijbel lezen. En waar er nou tekenen gaan hoeveel we hebben. En dan denk je zo, wanneer 3 de moed is, dan word ik 10. Zo hij dat 2 stunden beden. En 10 kapitels in de Bijbel lezen, de ganze Bibelschooltijd even. En hij zijn noemen staat boven de les, hij heeft baas die doen. Hij voelt zich al, hij is really, hij al wel. En even dan, als de Bibelschool daar is, dan wordt dan een twijke leraar je wilt. En dan leert hij die twijk. En er zijn 50 twijken en dat programma banen, we zijn bijna schaffen doen. En dan wil hij dat zo half, dat hij maar de hoogste score heeft. So hij spent zijn tijd meestal in alle de mensen te twijk krijgen. En dan, als ze een conference hadden, en wat dan noemen ze handgeschreven, waar de leiders zijn en hoeveel glieders in de twijk hebben. En ze noemen dat het hoogste. Hij heeft de twijk was vol mensen gekregen. En hij zei, waar mensen nog Christus geleerd moest, daar had hij nog wat geleerd had. Maar hij had wenst een grote groep mensen gekregen. En hij had een afvalling gekregen bijna. En aan wordt de baas de predje in de area genaamd. En wanneer hij een huis kwam, hij er die aan stopt, dan flitsen die dingen uit de sloopstoel aan en wordt thuis laten. En die willen niet een woord hier van hem. En dat kan ik best niet verstaan. De baas de predje, de mensen loofden hem alle. En die dingen zo vrek weer. En hij zei, hij hield seminars af en de oudere leren was met dingen aangaan zullen. En die dingen niet zullen verkielen. En hij zei, hij in huis kwam, zo zijn die dingen zich afvieren, hij velde dat was alle verkielen. Maar hij deed daar niet, want hij deed de leren dat niet zo. En hij was best dal wanneer hij is thuis weer. En hij wist niet wat aardig weer met die dingen. En een dag als hij op een seminar zat en hoort, dan kreeg hij dort te zijn. Dat hij heeft zijn hart, als een 12 jaar jong, heeft hij zijn hart thuisgesloten. En daar kon hij bij. En hij zei, als hij dat had gezien, hij had, zijn vader had hem zoveel verteld en zoveel dam gezegd. Hij had van de age van 12 jaar, had hij het klaar gemaakt. Wij downloaden van mijn vader dat vorig.
Und er hat auch nicht mehr. Er hat sich hart gemacht. Sein Vater hat kein dort tun, was er will. Das hat alle aufgeklappt. Und so er hat scheinbar mit seinen frühen Finger geknackt, wenn er hat einen Tunnel hat. Er kann der beste Prediger sein, der beste Erkenntnis, aber er hat einen Tunnel hat. Deswegen kann er nicht bei. Und er sagt, als er dort erkannt hat, hat 44 Minuten uncontrollable gehielt. Wird das mal abgewegt werden. Und er hat seinen Arm aufgesagt. Er hat kein Dienst mehr getan für die Kirche. Aber er hat seine geschaffen, der aufgemacht zwischen Abend der Familie. Und er hat einen langen eng teruggekriegt. Aber er sagt, er hat 44 Jahre alt geworden, um dort lasten leren. So, van nou als de vrouw, als die hart op, die kinderen hebben. Vingen die kinderen bedienen op den hart. Ik heb je veel aan dat. Ik wil gleich van nou de gelegenheid te geven, die voeders wat je veel had, die wat het niet getroffen had, of die er wel in de verre komen. Als een zeugnis dat we fehlerhaft zijn. Oké, Tjinga, Frus, we staan hier van nou, Tim, dat we thuis staan, we hadden het niet getroffen. We hebben Fehler gemacht. En onze Fehler, die dan aan je leven vooruit. Zo we willen van nou dat hier met dit bekennen, dat we nu weer beter willen. En ik wil je gelegenheid geven, een ernst van je, we willen hem proberen te zeggen als een bekennis of als een zeugnis, dat die gelegenheid opmaken. Ja, wie de Bibel hier ook de laatste vervaardigd van het Oude Testament. God zegt, hij wordt komen en hij wordt, hier zal er wat passeren. Wat zal dragen zijn? We heren van een ding wat ik schopen heb, niet raar schopen heb, dat is het kind. Waar andere mensen zo shame brengt. Ik ga het niet doen en ik ga dat ook niet hier. Kunnen we nog bidden. En zo Hemel, we danken die dat u veertelig bent te ons en dat u onze zwakheid al zit voor u haar Fehler gemaakt en dat u reit bent met ons vol vergeving en genade en barmhartigheid en we hebben je veel, we zijn niet nooit gekomen wat die woord ons leert
En daarin dat du barmherzig bist en Vergebung hast, komen we voor die. We willen ons voor die te komen en de hoopning te freedom te komen. En ik bid ook voor de kinderen en voor de vrouwen, wat er hebben aan zijn, wat we voor veel gemaakt hebben. Help ook den dat ze kunnen dat even komen. En dat ze niet door die veel nach hun leven metrouwen. Dat u ons genoeg geven. En dat we weer kunnen een gelijke dag gaan. Wanneer we hier extra wat hebben voor de Father's Day. We weten niet wat we daar zullen van maken. Maar allemaal help ons te herkennen wat onze verantwoordingen zijn van nu wieder. In Jezus' naam. Amen. Kijk, dol daar gaan. En we de verzingen nog laten leiden leren. What a Christian hymn will name number 386. (386). Purer in heart, O God, help me to be. May I devote my life wholly to Thee. Watch Thou my wayward feet, guide me with counsel sweet. Purer in heart, help me to be. Purer in heart, O God, help me to be. Teach me to do Thy will most lovingly. Be Thou my friend and guide. Let me with Thee abide. Purer in heart, help me to be. Purer in heart, O God, help me to be. That I Thy holy face one day may see. Keep me from secret sin. Reign Thou my soul within. Purer in heart, help me to be. Oké, nu hadden we groot wat geëifd, want wordt ongekracht, dan wordt het uitgeveld. En dit te zijn dat wie zou dat das man zijn Zeugnis weer, dat perform, dat is een Engelsche woord wat we daar hebben, dat wanneer we dat wat hoog genoeg worden dat uitvallen, dan zijn we oké. En anders niet. Dat dan zit van nou aansporen bis nach Dollar te performen wie wel en zij fijne papen zijn, man zijn.
wat er dan zit. We hebben Gedanken. Ja, wat is de antwoord voor dat? Wat zullen we doen? Wat zullen we zijn? This Friday's not on, because I'm for 24. Bus fertig zijn en niet bus eenmaal. En dat zal dan 20 jaar verhouden en dan brukt dan niet 21. Oder, ja, dat is Jan Moon gezegd, hij had in de früh dat beim Befrieden gesagt, hergelegt. En dat meint hij nog zo. Wat je willen zeggen is dat alle tijd, iedere dag. Im Psalm sagt er eine steht, macht den Müll weit op, laat mit dem abfallen. Ich glaube, das ist, was es braucht hat. Dat is eine, dat an die Reitigkeit, an die Performance, dat regt nicht auf. Und aber bloß zu Gott ans Müll opmaken, dus die kleine Veiltjes am Müll opmaken. Laat mich dat abfallen, sagt Gott. Und das ist mir dann von over jetzt. Nog eens eens wat te zeggen. Dann werden wir uns neigen zum Gebet. Uns lieber Vater, nochmals neben zu dir, sei dir Dank. Du hast uns hier erlaubt, dich dort die Vorbilder von der Bibel und die Verantwortung von den Vaters zu sein. Und wir wollen uns Leben lassen formen von dort, was du den Anfallen warst. Wir sei dir Dankeschön, dass du versprochen hast, du wirst uns nicht versiemen, nicht verlassen. Du bist immer da. Und dort wollen wir so ausleben, wieder musst du uns von uns sehen. Da was hier wieder geplant ist, dass wir hier gebüht worden zu dienen Reck. Und wir haben auch die Bedürfnis für die Mission noch die, und wir bereit worden, das Prinzip zu dienen, damit die Schuld uns auch ihrem Sehen ran können, sonst Gebet, Herr Jesus. Amen. Vielleicht soll ich noch einmal sagen, ich sehe die erste Oventuike von Dingsdag. Wir haben den Plan, dass du nicht laden, dann war der Dingsdag, der Onderweg Dingsdag, bei der Wendewerk wieder Dingsdag, en Mittwoch, daarna Vrijdag. 5 Uhr singen an der Oventuike sein. Sind und Vermiddag noch wieder mehr wat für den Mana. Ich meint dann alle Breiter. Und dann Sonntag Vermiddag ook nog een opene verzameling. En namiddag je Schwester ook die wohl en het zo wieder jet. En wenn diese Gebetsstunde, habe ich auch gesagt, alle Brüder sind gekocht.